he used to see me, but he never like, he thought I wasn't of his class. He saw me at a higher level. She will change you mentally, the way you dress, the way you handle yourself in public. Nasikia? Honestly, yeah. To compare to alafu. To compare. No, like ni vile wako around. Ni vile wako around. Wangeshangaa ni nani huyo? Ameongeza kwenye mimi nasema 80-90% of men they don't know how to control their lust. Unaona? Lust is a very bad thing. You kitu like your 5 minutes ama 6 minutes unaenda kuspend nayo dem kama umejificha. Chini ya maji. Dakika 6. Kuna 1 minute mana acha. Yo. Wangonodau. Wagwan. Inakuaje? Tumerudi. Kama mnaona lineup leo imekuja ikiwa very interesting, very big. The family is growing. Family has grown. Kia Mungu. Na kapoa wadau. Familia ni kubwa. Bill is back once again. Hapo kofia Bill. Bill amerudi. Lakini kama Bill anapenda hii show yetu. Sasa yeye amekuja amechange. Is now married. Pronouns zimechange. Mister. Bill pronouns zimechange. Alitoka hapa. Anatuelezea alitoka hapa akiwa single. Si single, alikuwa booked. Alikuwa bachelor. Yo, I think the right. Bado ni bachelor. Si bachelor is married. Sasa akienda pale kitambo si alikuwa bachelor. Sijui alikuwa bachelor. Hiyo time akiwa hapa, the last time akiwa hapa alikuwa bachelor. But funny thing is alikuwa hapa hakutuambia. Lakini mbona? Makosa lakini ni gani? Tumwachie, si ataongea atatuambia. Labda hatutaki. Alafu mkono wangu wa kushoto ndio kushoto, si ndio? Mkono wangu kwenda hivi mpaka hiyo hii side huwezi lia. So hii side. Sasa wacha wajiintroduce na waseme ni akina nani na waseme kama ni wako single ama wako booked. Jamani. Ladies first. Wow. Of course. Yes. Tunaona tumekuja na very beautiful, very genuine. Ni favor ya God. Kama China what's not. Kai. Lakini kwani ulianza kuvaa? Sina vanga matrine. Okay. Kwani unajui like that? Like that. Anyway, mimi ni Miss Njeri kwa watu wengi. Murima unasema hapo kwa Murima ndio ajue. Miss Njeri, first name Tia. Thank you. Nao ni mzee wa kwangu. Point of correction. Unajua amesemaje? Miss. Alafu sasa akasema mzee wa kwangu. Sasa nimesema Miss Njeri kwa wenye wananijua. Mimi nisikia Miss. Jina yake. Sikusikia Miss. Instagram hiyo ni ya social media. Watamwekea pale handle waone. So wake Miss ama wake tu jina. Bado unaona pete mahali. Kwa hivyo ni Miss. Ya kiroho. Itu ya roho. Mimi ni Collins. Msanii hapa na pale chini ya maji. Mchezaji maestro pale. Alafu ni mtu wangu hapa. Mama wangu hapa. Shout Niliambia ule kijana. Mungu, unapata kuzunguka. Unazunguka. Collo, my advice ni mbona umwadvise? Unajua kwa hii committee, ni yeye peke yake. Ni yeye tu. Ukweli? Ama tumtoe? Tumtoe. Atoke hapana. Mkimtoa baki na nani? Niwaulize kwa mkono wangu wa kulia huko mwisho kabisa. Mtu anaongea kabisa ule. Cheki. Mtu before uende mimi
Niko na mtu. Kuna siku hapa tumeweka segment ya kufungua roho. Hapana, very watu huyu. Alikuwa unajua nini? mtu vibaya, wamefanya vibaya. Huyu anakuanga chini ya maji sana. Nani? Kiruja. Nani? Huyu. Mwambie. Boys ako karibu 40 na mtu. Hebu kwanza tusonge mbele achana hivi. Mr. Bill is back. Bill is in the house. Thank you. What is happening, Bill? Nini inaendelea? Ni imekuwa ikiendelea. Tuambie. What is Kwanza nataka ni shukuru Mungu kwa mwaliko wenyu na pia ni washukuru nyinyi kwa kunialika. Thank you so much for the invite and I'm happy to be here. We're happy to have you too here. I'm very happy, thank you. Yes. Na unakaa fiti, uko sawa? Asante. Unajua saa hizi sasa mambo tumeenda step higher. Sasa hizo unajua anatolewa nguo kwa closet. Anajua hii ndio unavaa leo. Sasa hivi si yeye tu anatoa kinyasa pale. Sijui panty sijui wapi. Unajua? Imewekwa hapo. Imepangwa. Penye ule kijana pale. Yetu ni aoshe tu mwili. Ameondokea. Nguo zinamngoja hapo na kiamsha kinywa pale ama nini? Yeah, I decided to take it a step higher and make it official, and I decided to, propose to my girlfriend. Makofi tafadhali. And now she's my fiancée. Wow, congratulations. And we are praying to, have a long-lasting, blessed union. Miaka ngapi umekaa naye miaka ngapi ukatoa pete? Nilipatana naye the beginning of June last year. Ngoja, nataka msikie. Ati? Beginning of June last year. And she became my girlfriend. Ngoja kwanza, shida ni nini? Bado kijana mdogo. Umekaa naye miaka 7 bado hadi. Sasa mimi niko 18. Nimejoana nikiwa class 2. Na ngoja hata apate ID ndio sasa tukumaneno kwa official. Wewe Kanini underage? Unajua Kenya ID kutoka ina take time. Lakini miaka imefika. Miaka imefika. Yeah. Ni Alexis. Hata mimi sina ID je toka. Chofala. Wallahi. Sasa natumia passport yenye mzazi amemtafutia ile yenye. Uko na passport? Si ndio ile yenye mzazi amekutafutia, si unajua? Unatuona nini zako? Lakini acha niambie. Brian amekaa miaka 10, ajui ana date, anaacha, ana date. Miaka 10. 10. Huyu ni ancestor. Sio anaingia 42. Unajua niko na Brian, unafaa utuambie like serious. Mtu ako na mimi serious. Serious ya kweli. Sasa mnaamini utakataka. Ulimpost juzi. Ulimpost? Nilimuona. Mimi nilishtuka mimi. Like Instagram. Lakini kwani Brian, kwani ukipost una block watu? Kwani mimi ameni-block? Usikie nini uko nilikupita? I saw the post. Abu ingia kwa akaza Instagram sai. Hakuna. Simu ndio hii. Sisi ulimpost Valentine's. Leta. Valentine's. Valentine's. Niliona. I have not affected anyone. Alipitwa tu. Brian, nimekumbuka. Nimekumbuka. Congratulations, man. Thank you so much. By the congratulations. Acha tumuone. Kumbe unatembea na gari kubwa? Wacha tumuone tukuambie kama unajaribu ama hujaribu. Hakuna cha kuona, nione tu sijaka hivi mtu. Kumbe unatembea na gari. Tunataka kuona vile. Alimpost lini baby? 14th. Pia mimi niliona. Yes, kwa wapenzi. Mimi niliona. Wewe ngoja Valentine's. Mzee. Wewe ilikupita, kahusho ilikupita. Yeye ilimpita. Hata mimi imenipita. Ama acha nitakuonyesha usijalitia. Si you know me. I know you. Mambo yangu. Lakini tuko hapa kwa sababu ya nyinyi wacha tujamii. Mambo yetu si ya mimi. Wametuzoea sisi. We are here because of you guys. Sabil alikuwa pale. Amerudi akiwa amepata mtu. Amejua what he wants in life, amesema amefinalize. Unajua hii maneno sasa sasa ndiye ameambiwa usijali ukikuja kuna dinner. Imewekwa hapo. Na amepikia favorites. Hiyo ndio the many Ni swali hata I'm sure mtu akiwa pale nje pia anaweza taka kujua. Inafika aje ndio unasikia this is the right time to propose. How do you know like she's the one?
See, she's the one. Hiyo swali ni mbili. Umeuza swali mbili. Okay. Utajibu. Swali ni mbili. Yeah, lakini ndaijibu tu na one statement. Unajua mimi ni Mkristo and I believe most of us here are Christians. Na pale kwa Biblia ukiangalia Adam, time Adam, Eve aliletwa. Adam aliangalia Eve once na akasema this is rib of my rib, bone of my bone, blood to my blood, flesh of my flesh. Lakini sasa kwa in this dispensation we cannot say that because now you'll be telling everyone that this is bone of my bone, flesh of my flesh. So to now answer your question is that how I knew might be different from how someone else knows. But how I knew was that our values aligned, our principles aligned, and she is that virtuous, noble woman that the Bible describes as to be a wife. So that's when I knew that she's the one. Yes. Sasa unajua ndio ufike mahali umefika, definitely kumekuwa na a lot of challenges. Si ati mkosanangi. How do you settle hizo issues? Inakuwa haifiki mmeachana. Juu majority of the youth kama kina Manu hapa akifanya tu kitu kidogo hawezi ngangana kusolve hizo issues na mambo tu iko tu sawa. Yeah. You see, number one, relationships, and any relationship any relationship, not just a boy and girl or husband and wife or that. Any relationship in life, you have to put one thing aside, pride. Yeah. You have to put pride aside. And you have to because once you put pride aside, you'll put selfishness aside. You'll put your own thoughts aside. You'll be looking, if I do this, how am I affecting my partner or my friend or my boss or my work colleague? How am I affecting them? Now, sasa, once you do that, guess what? Everything will flow easily. So the thing that spoils most relationships, number one is pride, ego, selfishness. Ukiwa na pride utakuwa na hizo vitu zote. So, but the moment now you put pride aside, it's not about me versus you. We are one team. So we are one team moving forward together. Najua nyinyi ni wachezaji wa mpira. Yeah. You cannot play football if all of your team members are not in agreement. So you cannot move with someone if you are not in agreement. So that is just to answer the question here. Yeah, okay. Very nice. Umesikia educative words, but unaona yeye proposals not. Kwa hivyo lazima ufike hapo ndio ujue hadi wewe unajua lazima upande hizo stairs. Anavunja roho pia. Yeah, I mean, yeah, you have to kiss a few naughty frogs along the way. but not to say that the ladies that have been with are frogs or naughty. No. That's just a saying, a phrase that you have to pass through thick, thin, and potholes and all that so that you get to the destination. Yeah. True. Tuko na couples. A lot of questions tutakuwa tu about relationship wise. Relationship. So, Collo, how do you keep romance alive na easy busy schedules? Juu obviously uko job, kwa shule, kuna ball. So how do you keep it alive? And yeah, me first thing nasema ni to keep a relationship like going, it's not an easy task. And once wewe na partner yako mnajua it's not easy, like I pull here and you pull here, inakuwa very easy. No. For example, when you say like juggling school, juggling football, juggling relationships, like maybe back home and everything. Like for example, mimi na yeye, we are like polar opposites. Nasikia? Like tuko na similarities here, but the differences in our way. Now it's a bad thing. Ni vile tu you're willing to compromise, no. There's some things to agree on, like for example, najua anapenda maybe kwenda out or something. So in my part, mimi
akiniambia twende tunaenda na yeye, unaona, akiniambia tufanye hivi tunaenda na yeye, na mimi nikimwambia leo si tufanye hivi anasema oh I'll compromise, make some time tufanye hivi. Of course size schedule is so tight, but in ku create to hata kama ni half a day, that's it. Na whatever you agree on whatever you agree on, iko hivyo. I think I'll keep it that simple. Nice. Hey. Tia, wacha nikuulize Tia. Let me go to Tia, the beautiful Tia. Lol. How did you guys meet? How did you? Wow. How did you meet? Unaweza kumbuka? How did we meet? How did you guys meet? Napo kwa commit pia paid yangu ni Shut up. unajua mimi a very big part of you guys. Paid needed to. How we met? At first, I'd say I was at my worst year time. Kwani nimevunja roho proper. Oh yeah. I mean, But me a big girl. I wore my big girl pants, and I knew him through someone, and I was like, "Hey, I've seen this guy. Namtaka." So kujipatia chance ya Ngoja Hey. unamtaka. Kwa hivyo kamark. Nilimark. Nilijipatia Mimi si makiwi. ndio nitoke kwa whatever situation I was in. Nilikuwa nisha accept what has happened. unajua kuna ku-accept na kuna ku-heal. Sikia ndio hiyo sasa nilikuwa nime-accept, and then looking back hakuna kitu ya ku-heal from, because at first I wasn't valued in that situation, so I'm not healing from anything. Yes, I was hurt, but I'm not healing from it, because it's a matter of accepting the situation, which I did. So I was like, nime-accept, this is what has happened, I just have to move on. I can't, mi ni ule mtu mwenye I can't keep relying on, dwelling on the same thing. Kama imehappen, Santa do. Sini life. So nikakuwa like nimemark nini. The first time tulimit, I think ilikuwa bashia huyu. Nataka unasema tu na nguvu watu wanasikia mafans. Aya, bashia Manu. Taidi mzee. But before that, nilikuwa nishamark. Actually ilikuwa bashia yako. Unlucky. Mambo imeharibika. Wait, ilikuwa bashi ilikuwa Belmont. That was the first time. First time. Alafu second time ilikuwa kwa Kahush. Second time ndio ilikuwa kwa Kahush, and you start to interact. Hizo siku. Your time, and it was back in 2022 around August. So hapo ndio sasa tukaanza kuongea, we talk things out, and then it was that night tukaanza kujuana, and then the following day tuka hang out, and we're like, yeah, we're doing this. So I'd say I made the move proudly. oh my god, you made the move. Proudly. Hey girls. Makofi. So unaona ukipenda mtu hata kama wewe ni dem, just shoot your shot. Mimi ni kipofu man. Sitaona hizo signs zako. Wewe hawakuoni unfortunately. Hebu kujitetea tena unaniinterrupt. Tangu episode 1. Tuko 22 jameni bado. Makosa bana. So yeah, he used to see me, but he never he thought I wasn't of his class. He saw me at a higher level. So he was like, I can't get this girl. Class. Yes, I was, you know, he still says it, by the way, bado yeye uniambia. But sasa penye, like I had to, because it's something I wanted, in Karmemona. Nani, I wanted to change my taste in men. Yeah. For lack of better term. So nikako like, why not try this man? No, I'm not gonna put you on the spot, but yeah, you guys are okay. You guys are already okay. Yeah. So is he your type? Like, yes, he is. Usually. Yes. Usually. Not usually as in first sight or everything. Yes. Is she like your type is? Yeah. She definitely. Yes. Yeah. So he's my type. At me sema like that's it. Like I'm content. Penye niko saizi niko content. Uko happy and content. Niko happy, niko content. So like
sasa hivi penye huko like ni place yenye ukiambiwa sasa hivi watoto wawili hivi uko sawa. Uko sawa? For real? Bro, I'm so dedicated. We are almost 3 years in right now. 3 years by the way. So and like venye tu Bill amesema relationships si rahisi, but he said could compromise for each other. It's all that matters. Like put everything aside, come as one. Agree to what you guys want, what you do and everything. And yeah. How do you guys handle the ups and downs, like kama kuna situation mbaya, you know, unajua mtaa kwanza mambo ni mengi. Mambo ni mengi, utasikia kitu. True. You know, bad. Things will happen. Yes. So at the end of the day, or rather at the beginning of it all, it's just the two of us. As much as how bad things are, it's just the two of us. Kuna outsiders, kuna watu watakuwa, but at the end of the day, it's him and me. It's our world. It's us against the world. So we give each other space. Kila mtu akiwa ameheal, hasira zimecool down. We come together and we're like, this and this is what has happened. How are we going to move forward from it? How are we seeing it from our perspective? So, it's a matter of us against the world and period. Hakuna mtu mwingine. Bili hata kama mama kwa absent hayuko hapa hivi, kuna time yenye ushaifika point maybe kumekuwa na a very heated exchange or anything mpaka mkafeel mnataka kuquit, and how kama imaikuwa, how did you maneuver around it? Kwanza number one, sijai wacha ifike that extent. I am a guy who believes in taking responsibility as a man. As men, we are called to be the leaders of the family unit. But due to the natural, due to lots of, world views, and there's a lot of things happening around the world. I don't want to mention them by in specific, but there's feminism and all that. We've been made to feel like we are second, like we are not, the leaders. And that's now where we lose it. So for me, when it comes to disagreements, I always try as much as possible, and we've had very few, and it's minor, very few. Maybe I'm hungry. Minor, lakini kuna vile wanaifanyanga inakuwa kitu kubwa. Yes. So ni madem, sija tunawaelewa. It's our nature. Yeah. So I've always tried to keep it minor. I am quick to apologize. I'm quick to ask for forgiveness. I'm quick to learn. And even by me apologizing, it doesn't mean that I'm weak. Even if it's not my mistake, it doesn't mean that I'm weak. It means, number one, that I'm selfless. I'm seeing it from your end. If you've said it has hurt you, even if maybe I said something that I believed in fact, I really trusted it did not hurt you, I'll still apologize. So the moment, and in fact, let me tell you this, my spiritual father has been advising us as men, and he said, son, when you're about to get married, keep these 3 words close to your mouth. I am sorry, it's my fault, I will not repeat it again. If you keep those 3 words close in your mind and in your fingertips, you'll have a very successful marriage. Accountability. That's based on accountability. And it's actually a good thing in a relationship. Exactly. Sana. Not only in relationships, even in life, like friendship wise. Being accountable of things you do. Quite accountable. It won't hurt, Nikitu nime have to learn. I wasn't so into it, but nikitu nimeanza ku learn. So, mimi niko na swali. Okay, mi personally ni kitu nimeona, unajua. Like mi huona like maboys wangu wenye wako na wasee na wenye wana wenye like wako so different, get like wenye wako na wasee mwenye wako na denge hadi kama tuseme denge na mtesa or anything ni sawa, but kuna venye
ni kama they're filling up their cups, unaona? Like they never lack. Ni kitu kweli, like ukipata msee like una change to like financially, mentally, wapi kila kitu. Ni kitu kweli. It's true. Like dem anakuja na help na I mean, I think hata Brian pia umewitness, hata Bill, najua hata Alexis, like it's actually true. Unajua for a man, especially I'll take my own examples, ndio. Mimi ni introvert ile mbaya. Unasikia? Like rarely ndatoka kwa nyumba, na kama nimetoka ni ameniambia, "Oh, let's go and do this." Atani pry niambie, "Oh, there's something happening, let's do this." But you see, like in my own, like mimi mentality yangu nikiwa peke yangu hivi ni the basics, and we are men. I'll just do the basics. Ndasema I'll just buy food. My house needs to be like this, imetosha. Nikikuwa na PS na TV, I don't need anything else. No. But when a woman comes into your life, anakupeanga that perspective that wewe mwenyewe una. And it's a lot. She will change you mentally, the way you dress, the way you handle yourself in public. Nasikia? Honestly, yeah. Mtu compare tu alafu. Tu compare. No, like ni vile wako around. Ni venye wangekuwa around. Wangeshangaa tu ni nani huyo? Ameongeza kwa kwenye mix huyu. Nani huyo? But mimi niko sawa, acha kwanza ni take my time. Bado kijana mdogo lakini naruhusiwa. Naruhusiwa wewe kijana mdogo. Mimi bado babies. Acha lakini kama kuna mwenye okay nikufanye hii ni swali nimekuja like how do you manage hiyo shughuli ya ndema amekumaksa kama obvious tuseme ndema amekumaksa na suko na huyo sio ndema kuja kwambie manze mimi nakudai sahi wewe tuende how do you manage kusema no like mna manage aje it's okay. First off ndasema to my baby here, ndasema hivi but don't take any offense ndio, but the thing is like just for the purpose of this conversation, no it happens with couples, like for example mtu akiniapproach ananiambia like oh mimi nimekumark nini nataka tufanye hivi na hivi, no the thing is you first have to realize, and unajua like a lot of men, like mimi nasema 80-90% of men they don't know how to control their lust. Unaona, lust is a very bad thing. You kitu like your 5 minutes ama 6 minutes unaenda kuspend nayo dem kama umejificha chini ya maji dakika 6 kuna 1 minute mana acha Yo. 1 minute. Bana. 1 minute. Kwa nini? 1 minute na tumeoga. Na mmevangu. Ai. Nimetomoka. Kuna mambo mingi. ndio maana hana mtu. Economy. Acha Collo. Sasa unaona, like mimi nasema most men hawajicontrol your last, unaona? Hiyo 6 minutes of your time yako umewaste kwenda na hiyo dem. First off, ujaji respect, umejishusha, like your status umejishusha vibaya sana. Secondly, you don't respect your partner, like umemshow like you're garbage, unaona? And that is very bad. And thirdly, hiyo kitu imelanda a lot of men a lot of trouble. You see why? Your 6 minutes after like a few months udem atakuja kwambia nini? Nili conceive. No. Nimepata ball. Where do you start? Manu tuseme you, for example, you're 21 or 22, where do you start? I'll just sort anything. No. Yeah. Hiyo kitu inaendanga 20 years of your life uko child support, unaona? 20 years that you'll never recover. So before ata like kwa very smart. You can always know when mtu anakuja kuapproach, unaona? You can always know. Utajua tu like this guy ama this girl ni nini anani approach, na mimi najua mimi mwenyewe niko na mtu. So first of me, like what I do mimi nasemanga tu like straight up to you, I'm dating, niko na mtu tosha. Kama si hivyo, avoid. Kama umeenda out, umeenda partying, umeenda house party, whatever, kama umedecide mimi natoka hii masaa ikifika 10 enda nyumbani, you avoid a lot of trouble just by doing that.
A lot of trouble. Do you also? Unataka nijibu pia? Yeah. Personally, I believe that it first starts, all relationships. Let me start it like this. All relationships start from being single. Yeah. So the foundation of relationship is being single. Yeah. In fact, if you're happily single, you'll be happily married. If you're happily single, you'll be happily married. And I'll explain, by the way. Okay. Umenipoteza. I'll explain. I'll explain. Ataandika hapo chini if you are happily whatever. Hadi tumepata title ya nini? Ya podcast. If you're happily single, You'll be happily married. you'll be happily. And I'll explain. Yeah. Relationships don't start from marriage. Yeah. They start from being single. So when you're single, in fact, that is the time that you need now to grow yourself, groom yourself, get yourself ready for marriage. By grooming yourself, it means gain knowledge, know what it entails to be in a relationship, create an atmosphere of knowledge, because it's knowledge that kills most people. In fact, it's knowledge that kills most relationships. People don't have knowledge about the other partner, what she wants, what she likes, and also they don't have knowledge of themselves. So a person who goes out there and is heavy on sleeping around, or what's it called, or is heavy on cheating na vitu kama hizo, that is someone, and I don't want to castigate them in a bad way, but that is someone, number one, who does not respect themselves. Because if you respect yourself when you're single, you'll also respect yourself when you're married. If you can keep yourself when you're single, what will stop you from keeping yourself yet you're married? So basically that's my thinking. It's all about values. And I was telling Brian today, sometimes bad habits and good habits are all habits, right? Once you're used to a bad habit, you will be doing it time in, time out, thinking that it's good, because it's a habit. You're used to it. You're used to doing this type of way like this. So you are not realizing that it's bad, But once you come to the full realization that this is a bad habit, it might be too late. So that's why I'm saying the society has made us believe that doing that bad habit is good, right? Yeah. But there's also a good habit. And that's why we are trying, and this is very good, and I accept and I agree with what Collins has said, that the society has also tried to portray that relationships are not working, that marriages are not working. Brother, there are people who are happily married. Yeah. But the media doesn't want to show. And I want to congratulate you guys. You guys have done an outstanding job to invite Collins and Tia to speak about their relationship and their future marriage. It's true. Yeah. Tia, lazima kukuwe na watu. Yeah. Definitely. Yeah. You're a beautiful girl, so Hata saizi kuna mtu to DM lazima haipumui. Ni ting ting ting. It's true. Wanaume kuja wachoki leo kesho kutwa. Lakini unaihandle aje pesa? Wewe sasa as a guy. Hapo kwa pesa kidogo. How do you handle it? So, I think for me, especially in social media, I post him a lot on my stories. Like, mi post sana kwa stories zangu. So, iyo kama ujaona, iyo ni yako. Ukikuja kwa DM sitakuongelesha. Out here when I go sherehe and everything, at some point siongeangi. Yeah. Nitakurusha tu macho. Ndio kuna rejection kubwa kama hiyo. Mimi nitakurusha tu macho because I know I'm so quick to act. Yeah. So nitakurusha macho. Nikikurusha macho, I'll just sign you off. And then you can like, please. And then if you don't listen, nitaka like nimeolewa, niwache. And that's it. Oh. Because mimi nikienda out, if it's not with the people I'm with, Yeah.
and it's mostly my girlies. Hata tukienda naye out tutapata different directions, but at the end of the day tuko pamoja. Na witness mara mingi. Exactly. Tutakuwa different directions, but I'm always with my girlies. Hata kama ni like my homeboys hivyo kama nyinyi, tutasalimana to dance 1 2 3, but at the end of the day niko na my girlies because sitaki kushinda nikiwa all over unapatana na huyu unapatana bedhe inabo wewe inabo mi boeka mi kwanza mi boeka haraka inabo nini inabo brayo sio nini rada inabo I'm with you there. So mi boeka haraka sana, so I rather just keep my distance. Nikikutupa macho nikikwambia kama unisikii sasa hapo ndo nitaanza yeah, I'll be intimidated because why you being persistent, you know? I've already told you I don't want. Yeah. So I wish most men would get, if it's a no, it's a no. Yeah. You don't have to be persistent. Accept rejection. That's life. It's life anyway. Na wengi wao kwanza wanakuanga married men. Sasa hata ndio worse. Umeacha bibi yako kwa nyumba. Married men wengi sana hapo nje. Umeacha bibi yako kwa nyumba na mtoi huko huko na kuja. Yeah. I mean, That's true. So yeah. That's evil too. I tupa you macho. If you don't see it, I tell you straight up, I'm married. Okay. That's it. Or I just push you off. Okay. Na ishaifika mahali ukapata kitu ama ukaona kitu ukasikia. Na leo ni nini? Kula hata simu yako nione. Fungua Instagram. Ishaifika fungua hizo messages nizione. Fungua nataka nione nikifungulia. But haikufika hiyo point ya kuangalia simu, but kulikuwa na hiyo point. Na si it wasn't his fault. Si eti namtetea or anything, but it wasn't his fault. Ni hiyo tu venye tumesema, like people from outside trying to like invade your commitment, your relationship. Unajua anasemanga kwa relationship hata wazazi wako hawafai kuingilia relationship. Exactly. That's true. So if you let somebody into your relationship atakuja tu kuharibu regardless of whatever juu wewe unakaa na udem ama udem ndio unakaa na huyu boy, so nyinyi wawili ndio mna understand each other sana. Juu huwezi sema mama yako ama baba yako amekaa na udem, maybe wamekuja tu wamemuona but they don't know her ama they don't know you, unajua. So if you let somebody into your relationship they'll always destroy it. Not in a bad way but ni yenu tu. Exactly. Na opinion nyinyi mna handle aje hiyo pressure ya dem akikwambia like nimeenda shift. Na yes sawa anaendaga shift, si ndio? Lakini ameenda leo night shift. Alafu ukimpigia achukue simu. Sasa pale ejikia jameni shwali hata wewe si umefanya shwali ni nini uelewi? Unaanza ameachia na simu. Client ameficha simu. Like niko busy nitakukona. Lakini definitely si ametoka home amekwambia nimeenda job. Wewe umefanya hizo job. Sikatai, obviously ile time atakuwa na hiyo free time si atakutext. Juu mimi niko sure. Mimi ni kama niko job na najua iko tight. Ile time kidogo yenye ndapata, obviously kila mtu huingia kwa simu. Especially sisi mayu. Hiyo time kidogo yenye unakwanga nayo unaingia kwa simu. Si you take that time uambie mama kwaje kufiti vitu kama hizo, unajua. Unaona sasa umezoea that behavior, una get. And then kuna this one specific time man afanye hivyo. Unampigia achukui. Amefanya na ameenda night shift. Maybe tu amekuwa held up. Maybe. Unagongewa sasa ndio kama kuna hiyo kutulia na hiyo mawazo ya na maybe nagongewa na nasikia Manu. Lakini unajua kidogo Collo. Na feel Manu the moment umeanza kukua insecure ama umeanza kuona ni kama unagongewa like okay sijui but na feel hivyo hauko kwa hiyo relationship vizuri hivyo tu. Juu kama utrust dem yako unajua relationship ni trust kwanza, like mimi nimekutrust na everything ina build you, unajua. So kama kuna hiyo tu unashukushuku imeisha. So what you mean ukiwa in a good relationship una trust your partner whatever anakuambia ni ukweli, whatever. So what instance upate ana cheat sasa si hiyo amecheat sasa
Manu, unaona nini Manu? For example, acha nikupe like an analogy. Unaona nini? Once like siku hizo wanaita talking stage. Si ndio? Like once you're in that talking stage na unaona mtu like umemwambia of course I need to update you on my day. In my instance or in our instance, sometimes I don't need to. Anajua schedule yangu off head. Anajua niko hapa, nikitoka hapa niko hapa. Unaona? But once you're in that talking stage Manu and mko back and forth mnaongea, like you should know mwambie tu like on the first date ama ile time mnamo kuongea unamwambia communication is key. It's very big for me, unaona? And the moment I tell you I'm doing this and this and you don't respect, nakwambia I'll be busy for this day, and you don't respect it, I also expect you niambie okay, ninaingia job, I'll be busy, sitakuwa na handle simu. Simple text. And when someone you're courting na afanye these things Manu, and then una feel like like she doesn't want or she's hiding something, your energy unampea, like don't make it a big deal. Unaona Manu, fanya aje, just calm down, mpatie hiyo space anataka, like kama hata communicate ikwe tu mutual. Unaona Manu, ukioverreact zamani usi overreact like useme mbona unitafuti, mbona unitext, just take it easy. Unasema tu okay, kama hataki communicate sawa, usirushe your thoughts into like emotions into that conversation. Unaona, like someone who really like wants to do this uta feel, and hiyo the energy nilitoa kwake. Unaona, like ana reciprocate whatever. Mimi I'm sure utajua tu, of course utajua tu. Na kama mimi nitasema ni kweli, nimewajua kutoka niingia, I've known them, they've been together. Uingia wapi? So ina work. So wewe uingia wapi? It works. Tamuingia kwa nyumba. Kwa hapa. Clarify jamani. Wengine wetu tunachanganya tu ya housing. Okay. Nimewajua. So they've been together, so I think communication at the beginning of it all. Now you're talking stage, you just put what works for you and what doesn't work for you. And it's a matter of like giving each other time and space, because we are all human, we all function differently. Wewe venye una function si venye ata function. Kuna hiki kitu wenye wasiosema in the beginning of relationships inakuanga so fun and everything. Ni nini inafanyanga okay, ama what do you think inafanyanga watu wanakuja ku feel later on that ni kama tumechange, it's not like vile ilikuwa. Juu ukiangalia in the hiyo time yenye mlikuwa mnakatiana and everything, uko babe umeamka umekula chungu usimezwe usinyongwe na maji, ni vitu kama hizo. But as time inaenda pia unapata hizo vitu zinapotea. Ni kweli? Ni nini afanyanga hizo nini zinapotea? Hiyo spark. Hiyo usijui ndio. Ina depend na relationship. Sisi gani huwa inapotea? But huwezi compare. Okay, huwezi compare vile exactly. True. So because that's the excitement of like getting to know each other. The excitement of getting to know each other. So of course kuna yo, instill your love, uko so eager kujua mtu and everything. But when time goes by, si imepotea. You're already used to that, right? Nile unataka hiyo sasa, that's the true you. Unatry kuonyesha mtu I'm so like unamwonyesha this is who I am. I'm caring and everything. But now the minute you get used to each other, ama mkianza kuishi kwa nyumba moja, there is more to that. There is more to it. There is more to your relationship. There is more to focus on rather than you focusing on kama umekula, umelala. Okay, those are basics you still ask, but relationship is such a huge commitment, especially here. So I feel like sikuisha ni vile things get serious as you go by. So kuna more pressing issues you guys focus on rather than just the spark of being in a relationship. Because your Marakanza, it's just a spark. But the more you get to know each other, the more you're together, the more you live together, there is more you get to know. Yeah. For me, I can say, in fact, vile umesema, it's true. There's a saying yenye nasema, familiarity breeds contempt.
when you're familiar to someone, you become contemptuous, you become disregardful. Disregard them, you know, I'm familiar to you. And it's normal for human beings. So the aim to curb, even with your boss, it will get to a point, you're so familiar with your boss, you think this is not your boss anymore. But with one signature, they can send you home, you know. But so that it doesn't get to that, you have to always remind yourself constantly. You don't want to be familiar as such. You want to have that spark. Always have that spark in your relationship, you know. I've not gotten to like 3 years. In fact, congratulations for getting to 3 years. Thank you. It's not easy. I've not gotten to 3 years yet. We'll be hitting our first year this year. But I'm pretty sure that the spark that ignited it at the beginning will be the spark that will ignite it even 8 years from now. Because I strive every day not to be familiar. She is my best friend. In fact, she is my best friend. I talk to her every day, anytime, anyhow. Give her a call, she always speaks. She gives me a call, I always speak. So it's basically just knowing yourself and knowing your partner. And also for the first question that you had asked about kugongewa and shifts and insecurities it still takes me to my first point about if you're happily single, you'll be happily married. Insecurity starts from you. Yeah, sure. You know, by you being insecure, it means, in fact, it does not even have a problem with your partner. You should self-reflect and be like, wait a minute. What am I doing? You know, you have to ask yourself those questions, because she has told me that she's at this place. Why don't I trust her? Yeah. You know, and now the problem also is that we have conditioned our mind to listen to negative things. Yeah, true. You know, if your partner is not picking up the phone, guess what? Anagongewa. But what if she's in a serious meeting and she cannot pick her phone? Yeah, true. You know, but also there are also different ways of even knowing. You can even share your location with your partner. Yeah. This is your partner. You know, it's your partner, so you can share a live location forever, and she'll always have it. He'll always have it. Yeah. You can do that. You let your partner know where you are at all times, just in case even an emergency happens. There's no problem. So why am I hiding my location to my partner? You know, in fact, let me pose this question to people who will ask questions. Why don't you want to post your location to your partner, but you want to undress for him or her? Oh God. So which one is worse? Yeah. Sasa unajua hiyo location inaweza stua mtu. Unaweza kuwa unafanya. Anaweza kuwa ameenda shift karibu na hoteli. Alafu inakwambia wapi? Ako pale hoteli. Ako crowd. Kwanza crowd wako. Crowd. Kwani ana iPhone iko more specific of labda anatumia hii. Lakini saa zingine unajua ama labda hoteli iko unajua kuna clients wenye wanaishi kwa hizi apartments zenye maybe juu ni apartments, chini ni hoteli. I won't overthink. gani? Si ati overthink. Won't overthink. Kuna possibility. Gani? I'm not sure. Kuna possibility juu. Ngoja. Mimi ona kama msee wetu mwenye ako hapa nyuma ya kamera anaweza yeye anafanya job, client wake ako city. Si ni kweli? Ebu confirm. Si ni kweli mzee? Unaona sasa ona kama yeye city wapi? Okay, sijui mimi najua tu anafanya job city. Sasa unajua ni city. Hakuna hoteli wewe. Si hoteli ni mob pale. Ni kweli inaweza kuwa karibu na hoteli. Kuna possibility but vile tu Billy amesema. Hiyo mambo ya insecurity. Ni unakuwa weka tu trust. Mwempatie hizo kama amekupea hiyo location definitely. Kama angetaka kufanya kitu na unajua yenyewe hoteli iko hapo, si angezima. Definitely. So kama hajezima juu wewe unaweza kama kwani unaweza enda. Honestly, for me I don't need. I feel I don't need your assurance, your locations. Like me, like I trust her fully. Akiniambia nimeenda hapa,
and that's where she is. Unaona? Mimi nikimwambia nimeenda hapa hata like nisipomu update. Of course, mimi within myself I can't do that, maze me like I feel like I'm so emotional, niko na hiyo conscience yangu like iko 100%. I can't do that. I can't even think about it, unaona? Hiyo kwa live location ndio inakupa hiyo insecurity in fact. Enjoy. Bado unajua mtu anakaga tu kidogo let me just check. Kidogo let me just check. Kapepo kanakwambia unaingia kwanza mbio. Wacha tu ikae. Sasa juu Collo 3 years ne? Abili anasema 1 year and some few months ndio. What's your biggest relationship test so far? Juu niko sure iko. Maybe Collo anze. Bit on the spot, but mimi naweza sema iko si ndio? Iko. Kama uko comfortable. Iko. Mimi nasema I'm comfortable, yeah. Nasema like third party. Like unajua tulikuwa in experience at that time. Ilikuwa honeymoon phase imeisha, so imeanza okay, I realize this is something negative and I realize okay, Collo hapa easy. Unaona? So ikakuwa unaanza kusema let me get, I don't know, naweza sema like getting advice from third parties, which is like totally wrong. Unaona? And your mistake it took cost a couple months. See, we were apart, but it quite ile part you guys are trying to solve things, unaona? And honestly, hata mimi mpaka sasa mimi umwambiaje, I can't figure out vile tulipita hiyo stage tukafika hapo. Like it's all a blur, but unajua nini? I feel like we were both strong, like we were both pulling our ends, but ilikuwa she has like that, unajua like all women wanakuanga na ile some sort of motherly love, wanakuanga na ile like they're so full of love, unaona? Na mimi nasema like she's ako hivyo, so alikuwa anasema to let's keep going on. Na pia mimi kwa akili yangu nasema let's just push through, kila kitu itakuwa sawa. And ikafika point yenye we moved in together, tukaanza kuishi pamoja. Of course utaanza kurealize like of course I don't like this about her, and pia anaona like I don't like this about him. Nitafika kwa nyumba nitaingia na viatu aseme I don't like that, na pia mimi nitafika ndamona kuje Vita kila siku. Yeah, but it's just I feel like mkifika hiyo stage maze first thing compromise kabisa, compromise everything. Ego yako iweke chini. Of course I'm a man, ego yetu inakwanga juu most of the time. And but for a man kuweka ego yake chini tricky. Bebe kuweka acha hiyo ni kweli, like unaona atakuwa ati na ego sana, but like naona hiyo acha nicall leo sasa mimi ndio nishinde nimemcall lazima reciprocate hiyo. Kuna hapo ka ego fulani kwenye sijui kanatokaga hadi si society. Mimi I think ni society. Your face ya you're a man when ni mwanaume. I feel like it's society. Do you agree? Yeah. I feel it's society, because if you're a man you're not supposed to do this. If you're a man, kama kutaki wachana na yeye, you don't have to like chase her, you know. But as I said, no, uko sure na kuchase poa, like naona like kuna kaina juna nipea kenye unaniambia like I'm just playing her to get. See, that's simply us, because honestly siezi kupea go ahead na sikujui vizuri. Of course nita act hard to get for some time. Hard to get mwezi moja. People go even for like almost 3-4 months. 3-4 months. Yeah. Really? I swear. Yes. Play her to 2 get. years. 2 years hard to get. 2 years. That is never to be gotten. But Listen, it's true. 2 years. Wacha nikwambie, I know of someone. Listen, I know of someone. 2 years. Where's 2 years. Bill, our brother Bill here, 1 year already gone. Ashafunga. You are here saying, Mapanga lake. Lakini unajua kwa hiyo 2 years, sikia, unajua hiyo 2 years maybe hayuko ready. Na wewe unamharakisha. Acha nikwambie 2 years umehurumiwa. Sasa amesema kuna kasimp kana kwaga hapa, acha nikakubali Hapana. atanipeleka za. Sasa Wacha nikwambie zi. sasa, oya, unaongea na huyo dem.
atakuonyesha ni nini basi atakuonyesha ndio ujue I should keep going, I should keep talking pushing, to her. like So ana test your waters, ana test your your patience. Hakuna kitu ya si lazima akwambie. I swear. Like Sini kama kwanza mjuani, honestly ina depend na mtu. Kama mjuani, you start building like friendship, you know, you get to know each other. It takes forever for people to know each other. Kama mimi na babe, kama ninge take forever kumjua, singeingia kwa relationship instantly. But kuna wenye wanakuangana like a period ya kujuana, kuna wengine wanakuanga kwa relationship, they get to know each other as they go. Yes. So it all depends with someone. It all depends with someone. Yako ni Wewe tuambie perspective yako. Wewe tuambie. Nyinyi mlijuana kwa relationship ama before relationship? Tulijuana. Alafu mkasema tujaribu hiki kitu. Si unajua ile tu mnaona bana. Si ni kama ilikuwa imeandikwa. For how long? What was that kujuana period? Like 2 hours. Guy. Mimi ndio nijue. I think nikiongea na Just roughly. I will just know. Hata wiki ni mingi. Wacha Ngori. hata wiki ifai kuisha. Siku moja hivi. Hapo hata ujui kama favorite color yake ni favorite color. Ama Sasa unajua nakupima. kala hiyo yezi ni stua. Billy, how long did it take for you? But honestly, it depends on someone. Exactly. For me, the first date we had, I knew she's the one. The first date. Hiyo ni ushajua she's the one. Juu hata mimi nilikuwa nishajua she's the one, lakini sasa amenipeleka njia mrefu hii watu nini. But I still had to be patient and everything. Unajua? No. How long did it take for you? You kujuana mpaka she finally said yes. It took me 1 month. 1 month, yeah. In fact, of talking to her, calling, yes, she's. In fact, it is now becoming even better from that time. It's now becoming better. It's now becoming Inananga improve. improve. In fact, every day I feel like my love for her and her love for me is increasing every day. Rapidly. Lakini si atuko hapo kwa date ya msichana. Nimesikia ni English mingi. Unaongea na date. Date hapa ni na. Alafu dem akuonyesha hizo signs, unajua? Akikwambia mimi feel dem akikwambia yuko ready. Uchene tu naye. Lakini niulize. It's true. Shinde hapo. Ona. Hakuna mimi sioni kama kuna saa dem atakuwa yuko ready. Hapana bro, acha Yuko ready nikucheki. to wear dye. Ona, bro cheki ona. Ni kweli. Kama Ibrayo, to assume umeanza unataka kukatia dem, si ndio? Unajua obviously utamwambia leo ati mimi nakudai. Yeah. Si obviously utataka basi sasa udem akupatie hiyo space ya kumuongea hivyo sana pia. Unacheki? Maybe mtaongea leo but tumeongea leo tujaongea hata hivyo sana. So inamaanisha tena tomorrow you'll have to ni kama unarudi mali ya jana. Na inaendelea hivyo but definitely utaanza kunotice kuna progress maybe. Inaweza take time but si ati utakaa tu useme ni kama haiwezi una give up juu si ati ashakwambia no na bado hujamwambia unamtaka. At the end of the day you are still trying to kujuana. Wewe unataka kumjua ndo ushoot hiyo shot yako sasa bado hujaifanya, unajua. So mimi naona tu take your time, usiogope. At the end of the day kama ilikuwa inaingiana si inaingiana tu. Niulize swali nyingine. What if your parents waseme no? What if? What happens? Ndio umpelekana home then your parents against your relationship. What happens? Juu najua pia tunasemanga tunataka hiyo blessings from the parents and everything. So what happens? Inapanga very tricky question. Unajua bado you have the love of your as in bado kuna hiyo mapenzi ya to your partner. Na bado you still want to impress your parents, you still love them, unataka ku respect kile wanakuambia. Okay, at first instance I feel like pay time. We're not the same people. Like there are generations, like 2 generations, maybe let's say like 1 or 2 behind us. Now they're not accepting to everything. They're not accept us. I mean that like accept change that quick. Sometimes that will work that okay, my kid is getting
is getting old. So ameanza court, on your courtships, unaona. So the thing is, hata aseme no first time, kwa too persistent. Mwambie like, mimi mwana mfiti, akona values mimi napenda. Bora tu seme she's a good person and she can prove it. Or he can prove it. And that's it. Billy. Unajua hiyo ni swali tricky. But me, I'll just reiterate what Collins has said. That, we need the blessing of the parent. It's very, very important in any relationship to have your elders bless you as you start it. And also people who went ahead before you to advise you and, bless you. So when it comes to parents, refusing or not accepting the guy that you have brought, I think, number one, parents can refuse, but the decision lies with both of you. The decision lies with both of you. Remember, parents can refuse because of personal reasons, because of, some things that they perceive. But once you assure your parents that, it's not like that, it's I've made this decision consciously, and I know this person to this and that extent, I think it should be all right. And even in the long run, the parents will just come around and accept them. They'll be like, okay. Unajua kwa nini mingi enye wazazi wameingilia, most of the time they always stand, si wote, but kuna wenye wana standing na haiwezi. Sa let's assume mzazi wako amesema haiwezi. Utaenda relationship yako? Juu unaweza kuwa wewe kwako una feel kabisa kwako she's the one, ni yeye, she's doing everything right. Wewe unajua ana shida yote. Utasabotage relationship yako because of your parents. But now also you'll have to ask your question, what is the reason? Yeah. It just can't be out of appearance. Yes, and remember now. Let me take for example, kuna wazazi wenye wanasemanga si saizi but kitambo kidogo angesema only marry from our tribe. Let's take an example of that. Yeah, now at that time, if it was to happen at that time, it's just an example. Yes. You would tackle it differently. When it comes to a union is just between the two of you. By you going to the parents, it's just showing respect that dad, mom, this is the guy I love, this is the guy I want to marry, this is the guy who wants to marry me, he loves me, I trust him, and we want to start, we've been dating for this long, and now we want to start a life. Already by doing that, you've already shown them respect. Yeah. So even if they say, you know what, no, this one is not from the right tribe, you've already played your part. No, you've already played your part, and it's not like you are, number one, you're not asking them for permission. You understand? Courtesy. It is a courtesy. It is respect. Out of respect that you're my parents, I'm coming to inform you that this is my guy. Yeah. And it's not in any way a rude way. It's respectfully. Yes, it's respectfully. So even if you deny him, this is the guy that I've chosen. It's just like God. God has given us the ability to be independent. You understand? Yeah. To be independent. You can make your choices the way you want. Yeah. You can make decisions for yourself. Yeah. But sometimes we take that independence and we fight it and we choose against God. Yeah. With that independence. But God will not come down and say, no, he'll give you time. Yeah. He's merciful. Yeah. He's patient. But the consequences will be upon you, not upon God. Yeah. So when it comes even to a relationship, it's just the same thing. You are independent. You are a grown-up. You are now 30, 35. Surely, you can make right decisions. Yeah. Even when it comes to a partner, you can make a right decision. So it gets to a point where now you have also to stand by your decision. True, because there's
so much to like just being from a certain tribe, because people are not the same. The people might be like this, but that specific person isn't. So there's so much beyond being a Luya and you being a Kikuyu that you can't intermarry. A Luya is that categorizes them as people, but as a person, this person is a Luya, but there's so much positive things about this specific person. Talking about that, funny thing. Hapo Australia wanasema wakale wanavunja watu roho sana. Sips water. What do you think about that? Is it the wakale or is it mtu as an individual? Mimi naonanga it's something individual. Si tribe. Si ati uwezi sema ati Wakikuyu at break wase ama hapa Australia tunaweza sema tu ni kweli a lot of wakale ni wengi, si ndio? Yeah. So wakale obviously mtu akibreak up ni nini hapa chances are high that tutapata ni mkale. Yeah. Si ndio? Yeah. So hiyo iwezi tu rule kuja useme tu unajua wakale these, not that najaribu kutetea tribe yangu, but na feel hizo vitu zinakuanga individual. Juu pia kuna wase usema wakale wa meant for wakale. Kweli. No. That's true. Which me huwa inikali kama ni it makes sense. Unaona? So nyinyi mnaonaje? It's wanasema ni wakale because vile tu nimesema it's a group, but individually this person is like this. So but it's because majority of them ni Wakalenjin. The majority tribe that is here from Kenya, it's Kalenjin. Yeah. So ndo unasikianga wakale this, wakale that, wakale this. But huwezi specify, but of course utasema ule Mkalenjin, you know, huyo ni Mkalenjin. So as much as wanaeka ni wakale, wana generalize, but hawezi like pick out watu. You get? So ni kama tu venye, okay, kuna utasikia wakisema hata Wakikuyu, but si wote. It's just that wame categorize as one, not as an individual. But ukiweza enda into detail, atakwambia ule alikuwa Mkale. Naona? Because of course kuna alikuwa from another tribe. So hapo ndo wataanza kukua very specific. But in general, and it's something that people know, it's just general knowledge, wakale wote. Juu watu wanasemanga wakale wote. Because it's a higher percentage, you get. So it's not just so because probability inaongezeka. Exactly. But then it's statistics to see. Other sometimes it's not to like general public's liking that or just this tribe wanna kuangana these traits. It's just because the higher population ni Wakalenjin. Yeah. And the cases must sijui walioana and then they split. Ni Mkalenjin. Yeah, it's just because of the statistics. But hata Kenya, Wajaluo. each and every tribe Na specific, yeah. It's just Hapa ni juu wako wengi. because that's the higher population. Yeah. No. Juu kienda Kenya utasikia Mjaluo. Exactly. And then hii analogy ati sijui Kikuyu sijui their wives inafika point wanawaacha wanatoka na pesa yote ama they go to the extent of Kuwa. I think ilikuwa something that was brought up by our parents or our grandparents. Ilikuwa hiyo kitu imekuja tu seep into this generation. But another thing I like about this generation, hakunanga tribalism. True. Yeah, true. Mimi ndakupenda tu kama wewe ni best yangu mimi hata sitaki kuuliza ati unatoka wapi na as long as kuna hiyo respect and everything. Respect nini mood. Let's just go with the flow. Yeah. Personally, mimi nafikiria the same thing. What I want to agree with what Tia and Collins have said, that sometimes it's not good to generalize an action of one person being the action of the whole community. So you can easily just, point out that person as an individual. So there are also Kikuyus who do that. Yeah. There are also Luyas who do that. There are also even Aussies
who do that, Yeah. you know. But their actions should be the actions should be upon themselves as an individual, Yeah, true. because they're also good people in there. Yeah, so basically that's what I also think. Yeah. And maybe also, I don't know, should I ask a question? Yeah, why not? Last time I asked a question, but you guys did not answer. Hebu uliza hiyo. And it has been bothering me for almost a week. Is it a week or 1.5 weeks? Umeibeba now? sana. 1.5 weeks. I cannot even sleep, man, Yeah. because of this question. Can you change a man or a lady? For example, last time we were talking about, people in that industry. Yeah. You know which industry I'm talking about. No, I don't. Can you change them? What industry? It's called soft prostitution. You know? Okay, It happens a lot in Kenya. Yeah. A lot in Kenya. And that is something that the boys here, we were discussing about it. Yeah. And they did not even answer me. So I'd want maybe, we can discuss it. That time, can you, if you get a lady in that industry, can you pull them out and make them a wife? And do you expect them to stick? Or do you think they'll still go back to that life? Can you change someone? It's all from within. Change comes from within. I agree. Change comes from That is Who is very changing? good answer. Who's changing? Yeah, Change comes from within. I mean, if you look at it's on very rare occasions. Yeah. On very rare occasions that you find. For example, for myself, I go out there, then I take someone who's been in that industry for a while, then I decide, I love them. I think at some point it gets to a point where you're like delusional. Yeah. It's just you're thinking emotionally rather than logically. Delulu is the new solution. Salulu. That thing was in the back of your mind all the time. Yeah. Like, she's been with multiple men. Yeah. So, if you can point to that relationship where you just can't take it anymore, like that's something you think about all the time, and it's not even worth it. Just don't try it. What I would advise is, there's so many genuine people out there, so just stay away. I mean, Stay away from those people. But me na feeling it's easier for men to change for the woman they love. Okay. Naona kama it's so easy for men to change. In that industry? Okay, unajua? Unaweza pata kuna boy mwenye bado alikuwa anataka kujibamba and all sort of things, but akapata dem mwenye ako so amepata dem mwenye anajua what she wants. Na problem udem ama uboy ame feel like probably this is the right woman for me. I have to stop doing this. Ama hata dem anamwambia you have to stop this. Ama it can't work. I feel for boys it's kind of easy to change them. Okay, I don't know for ladies, but I feel for boys it's kind of easy. If they want to, they will. Actually lazima hiyo ndio lazima kwanza. Hiyo inaanzanga na hiyo if you want to. If they want to, they will. And ndio mtu akukubali. Of course mtu amekuwa na all sorts of passions. Ndio akukubali. Kenya tu tulikuwa tunaongelea previously. Spiritual ties. You have to be very prayerful. Ndio ufike point ya nataka kusettle na huyu. You have to burn a lot of sacrifices. You have to get rid of a lot before ujicommit body wise. Cause ujui mtu nini amebeba. As much as roho yake inataka, aujui spirits zake venye ziko. So you have to pray so much about it. Now make sure pia yeye cleanse. Isikuwe tu ni one-sided. You help them to get to that point. You help them to get rid of that spirit or those spirits. Ndio hii relationship iwaka. Hata kama atakubali, ako willing, there's 1, 2, 3 things zitahinda. You don't know what it is. But them being
like associated by all sorts of persons. Si lazima ikuwe demonic. Anaweza kuwa amelala na mtu mwenye spirit yake like ana nyota ya mapenzi. Mbona uniharibie tu maisha yangu? Kwanza mambo ya nyota bana. Exactly. Nyota ni mbaya sana. There are people stealing nyotas out here. Exactly. Laki yako inapotea tu. Inapotea Your tu. star. Imeenda. Your star, it was brighting. Your star was shining bright. Than even the stars. Right now, it cannot be seen anywhere. At the end of the tunnel, there's no more light. There's no even end of that tunnel. There's no even that. Ushapata kwa tunnel yenyewe lakini ujiko umetoka. Huko tu. Do you guys believe in soul ties? Yes. If you're a Christian and a believer, yes. Cause venye tu Manu alikuwa anasema ama ni nani alisema like unajiassociate na mtu unaona vitu zako haziendi vizuri. That's a soul tie in itself. Imagine umejiassociate na mtu au endelee huko tu. Wewe usongi hata malenge inasonga kukuliko. Literally uko tu, but the minute tunachana na mtu unameremeta ile hakuna. Yeah, soul ties are there. They're there. And they are bad. Soul ties. Yes. Have you ever been soul tied? Hapana. Hata najua soul tie ni nini. Mimi hata hapana. Is Hizo mambo. Hapana. What do you mean? Unamaanisha hapana nini? Sema story, ni kama kuna kitu inakuuma. Anachomeka roho. Me at the end of the day bado hata kama kuna soul ties, I think ukiamini, I think it's in the head. As in ukiamini ita happen. Ukiamini hakuna itakuwa. Everything is in the head. Remember me telling you, babe, ile unasema ngono mwana kichwa, Lakini that's soul in your tie head. tu hata whether iko in the head ama iko in the head. Mimi na I know, everything is in the head. Anagaje wanasemaga? Yeah. Unajua Mina- watu wanaroganaga uchawi iko. Nika kusema kuna shetani. Watu wanasemaga uchawi iko. Lakini unaona kama huamini hiyo uchawi haiko na unaamini kabisa mimi hiyo uchawi haiwezi. Hata huyo mchawi akikuja kukuroga ataona huyu anaamini hakuna hapa na unamuogopa. Sawa, Mchawi hata mwenyewe anasema hapana huyo. Hapana namuogopa. sasa those are two different things. That's believing that haiwezi kupata, happen. haiwezi Exactly, kuhappen, yeah, na kuna hakuna. So wewe unasema haiwezi kupata but iko. Wewe uko kwa reality. Iko. As we wind up. Maneno matamu. Ningependa kuambia mama kabla tujemaliza show. Unajua kwanza Kamera ndio hii hapa. unajua mimi naongea kizungu sana. You are allowed. So I would want to tell my beautiful, lovely fiance that thank you for everything that you've done. Thank you for who you are. I thank God for you, and I love you and appreciate you. And I promise also to see this to the end. And I also pray that the Lord may lead us through, and may He give us knowledge, wisdom that surpasses all human understanding, so that we can take our relationship to the next level. Hallelujah. Collo ni wewe? My girl has won. Make sure For me, like the subscription. She's close by, so yeah. I mean, in all honesty, I feel like I've grown so much. Like, you may develop a lot. I've learned a lot. Hold, uplift. Tumepitia mambo mob, tumeenjoy mambo mob. Like, it's been a long time. I feel like 3 years is a really long time. And at this point, she's my bestest of friends. Like, hakuna mtu ndasema Usianze kulia sasa. Guys. Direct tissue hapo. nampenda sana. Mimi nampenda kweli. Hata wasema najua. Mnasikia? Napendwa. You know, I will say it a million times. Mbona una clap? na capital letters. Kabisa. Hallelujah. Mimi lazima niambie mtu wangu mwenye ukoko mchakaza nini. Mbele kila mtu anasema kitu. Acha tuanze na guest kwanza jamani. Unajua ladies first, okay, sawa. Sasa nikufunga nafunga.
So yes, to my man, thank you so much. I've also grown like so much. Yes, I'm always myself around you, and you've seen me through thick and thin, and we've been through the most, but still we came out so strong. And yeah, I don't see myself doing life without you at this point. Yes, and me, this is actually the longest I've been in a relationship, and I've put so much into it. I've invested so much into us, and I love it because tumetukambani, that's all I can say. And of course, you're my bestest man, my favorite man, and I love you so much. Wow, that is Wow. that is strong. That is so good. My brother as well. That is cheers. Yes. Don't distract us. You also need to send some. Yeah, actually ni yeye nataka ni Brian. Oh yeah, so it's camera? Yeah, this one right here. Yeah, so to my lovely woman, me, I honestly say I'm not even dating. Me, I will say I have a wife. I don't say like, Oh my God. I'm dating. Thank God. No. I know, right? She's like she's my wife, not like. So thank you so much. Ever since nilimjua, so much has changed. Na hata yuko karibu, you know. And it's so nasema it's so in a store how someone can change you and yet they are not even close to you. Unajua, you're in a point where you're not even interested in easy shenanigans, like you don't want to get involved with madrama ama utaki any involvement with like ladies and stuff. So yeah, so I really like appreciate her so much. I appreciate you. I love you. Oh my God, Mr. Meojina. So to more happy days and a happy ending. Kama kuna ending. Hakuna ending. Oh my God, that was beautiful. Alexis, good. Habari James Jim tu hapa sasa. Takuonyesha. Proudly. Kwa episode zote I think mimi nimekuwa tu nikistand out that mtu wangu wako proud subscriber. So to my lovely wife, I do love you so much. Songale kamera. Anasha. Sema kitu vile unasikianga vizuri. Director ni okay, sawa. Despite the distance, for me I feel like it's the best thing that ever happened in my life. Kupatana na udem. Mimi na feel tu nilipata the one, like literally she's just the one. Nampenda. Na ndazidi tu kumpenda. As you should. Watoto ni watatu, si wengi. Watatu tu. Alisema watatu. Sawa, tumesikia hapo sasa. Say less. Wow. Should we close it? Yes. Should we wrap it? Yes. Imekuwa poa sana, by the way. Tunasema thanks kwa guest wetu na you guys are always welcomed. Thank Najua you. imekuwa show iko na a lot of lessons here and there. I hope wase may gain something, but before we share, nyinyi watu wakubwa sana. Na there's always advice unaweza taka kupatia mtu kama Manu, hata kama ametoroka. Give him an advice. Kuna vijana hapa wametuwatch nini, they want an advice from you guys. Ndio wafike mahali mmefika. Yes, ndio. So as we finish it up, just one advice tukikafunga. Yeah, maybe just a quick one is to believe in yourself, focus on yourself, and God's timing is the best. Yeah. God's timing is the best. Yeah. Sorrow may last for a night, but joy comes in the morning. Okay. Wow. Yes. Brian, Collo, sorry. Okay, ninadhambia Manu ni Si Manu peke yake. Kila mtu tujue. Kila mtu. Wenye wanatuona, wanatutizama. like as a man, I speak from my perspective. Just try and level up.
do your research, angalia like what like proper men do, like what a high value man does. Take care of yourself, value yourself, and all in all, how you portray yourself like to people, like when you unataka watu wakuaddress ama wakuchukue, just try and work on that, because I feel like a lot of men out here they don't care. Like we don't have like proper men. I feel like we're losing that culture. Yeah. So yeah, just work on yourself, do your research, kuna TikTok squeeze and everything. For me, nitasema relationship wise, in Australia life is hard. You have school, you have social life, you have work and everything. So find your balance, and if you find the right person for you, it's you and them against the world. Usisikize watu. Venye tu babe alisema, the third party are the worst. And watangoja downfall yenyu. You know, hawajui penye mmetoka. So yes, funga masikio, deal with your issues, come out strong. And also, venye Bill amesema, in his right time, he'll make everything beautiful. My co-host si wewe, kwani kuna mwingine? Tuende home basi. It's been nice. It's been real. Subscribe, please. Subscribe. Yes, please. Yeah, and like, whatever, comment. Tuwapeleke international, guys. Exactly. Thank you so much.